Así que te han diagnosticado diabetes tipo 2 y has escuchado de un amigo, un familiar o quizás en internet que es posible revertirla con algunos cambios simples en tu alimentación. Déjame decir que eso no es solo un rumor, es una realidad. En este video, te compartiré 5 pasos sencillos que puedes empezar a aplicar hoy mismo para revertir tu diabetes tipo 2 en los próximos meses. Pero antes, aclaremos algunos conceptos erróneos. Primero, no estoy aquí para vender nada. No necesitas comprar ningún producto. Seguir enlaces ni gastar dinero para revertir tu diabetes y mantenerla bajo control para siempre. Tampoco necesitas depender de medicamentos recetados, pastillas o inyecciones de insulina para lograrlo. Otro mito muy común, y puede que incluso tu médico o nutricionista te lo haya indicado, es que la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica y progresiva de la que no puedes liberar y que solo empeorará con el tiempo. Eso simplemente no es cierto. De hecho, quiero que empecemos a ver esta enfermedad desde otra perspectiva. En lugar de llamarla diabetes tipo 2, pensemos en ella como un síndrome de sobredosis crónica de carbohidratos. Cuando la ves de esta manera, todo se vuelve más claro. Muchos se preguntan por qué tienen diabetes tipo 2. Creen que es genético, que fue cuestión de mala suerte o que simplemente les tocó. Pero la realidad es que esta condición está directamente relacionada con el consumo excesivo de carbohidratos. Y lo mejor de todo es que la clave para revertirla está justo ahí, reducir ese consumo. Además, existen pruebas de laboratorio fáciles de solicitar que te ayudarán a evaluar la gravedad de tu condición y, más importante aún, a ver cómo esos valores mejoran con el tiempo, demostrando que estás logrando un verdadero impacto en tu salud. Ahora, comencemos con los 5 pasos para revertir la diabetes tipo 2. Voy a decir cuáles son esas pruebas de laboratorio, pero primero te voy a decir los 5 sencillos pasos que puedes seguir para revertir tu diabetes tipo 2. El primer paso es que debes dejar de consumir todos los azúcares, ya sean azúcares añadidos o azúcares naturales. Obviamente, todo lo que contiene azúcar agregada, ya sea que la hayas agregado tú o que la haya agregado el gran fabricante de alimentos, debes dejar de comerlo. Deja de comer esas cosas. En realidad, no son alimentos. Son productos que se elaboran en una fábrica y que luego te convencen de que son alimentos, y que van a hacer que tu nivel de azúcar en sangre se dispare, lo que va a aumentar tu nivel de insulina, y nunca, jamás, podrás revertir tu diabetes tipo 2 comiendo estas cosas. El número 2 es que tienes que dejar de comer todos los cereales. Ahora bien, los culpables más comunes son el trigo, el maíz, la avena y el arroz. Estos son los más importantes. Pero en realidad, cualquier cereal va a tener demasiados carbohidratos. Ahora bien, obviamente, como diabético tipo 2, sabes que si comes azúcar, tu nivel de azúcar en sangre aumenta y luego tu páncreas tiene que lidiar con eso. Pero lo que quizás no sepas, lo que mucha gente no sabe, es que cualquier cereal, arroz, avena, trigo, maíz, amaranto, millo, quinoa, cualquiera de estos, se convierte inmediatamente en azúcar incluso antes de que los tragues. La amilasa, que es una enzima en la boca, comienza a descomponer los almidones en azúcar en la boca incluso antes de que los tragues. Así que cuando llegan al estómago, se han convertido en lo que realmente son,
que es azúcar. El tercer paso es eliminar todos los aceites vegetales de la dieta. El aceite de canola, el aceite de soja, el de girasol, el de cártamo, el de cacahuete, el de maíz, el de semilla de algodón, todos ellos son inflamatorios por naturaleza. Tienen una proporción muy alta de omega 6 y omega 3. Pero también se oxidan muy rápidamente cuando se cocinan con ellos, y también en el cuerpo. Y muchas autoridades, muchos expertos, creen que también contribuyen a la patología o la fisiopatología que finalmente te deja con diabetes tipo 2. El cuarto paso es incluir mucha carne grasa en la dieta. La grasa y las proteínas no aumentan el nivel de azúcar en sangre en un grado significativo. Tampoco aumentan el nivel de insulina en un grado significativo. Así que puedes salirte con la tuya comiendo mucha carne grasa, que es grasa y proteína, además de toneladas de vitaminas y minerales, porque la carne está llena de ellos. Y no vas a aumentar el nivel de azúcar en sangre ni la insulina de forma patológica. El quinto paso es obtener los carbohidratos que consumes de vegetales sin almidón que están sobre la tierra, ¿de acuerdo? Algunas personas pueden revertir su diabetes tipo 2 comiendo 100 gramos totales o menos cada día. Algunas personas tienen que limitar esto más, y comer solo 50 gramos totales de carbohidratos cada día. Algunas personas, como yo, tienen que comer 20 gramos totales al día o incluso menos para revertir y mantener revertida su diabetes tipo 2. Puede parecer una tortura ahora mismo para ti seguir una dieta baja en carbohidratos como esta. Pero te permito que la verdadera tortura viene más adelante en la vida si continúas permitiendo que tu diabetes tipo 2 exista y empeore. Ahí es cuando comenzará la verdadera tortura. Pregúntale a cualquier diabético tipo 2 que haya sido de este tipo durante 30 o 40 años, y entenderás lo que es la verdadera tortura. Ten en cuenta estos 5 sencillos pasos. También funcionan para la prediabetes. Y también ayudarán a los diabéticos tipo 1 a poder usar mucha menos insulina, ahorrando así mucho dinero. Y también permitirá que un diabético tipo 1 tenga una hemoglobina A1C normal. Eso es una prueba de laboratorio. Ahora, ya que menciono las pruebas de laboratorio, déjame contarte sobre las pruebas de laboratorio que debes pedir a tu médico para que puedas controlar cómo te está yendo en el camino de revertir tu diabetes tipo 2. Necesitas una glucosa en ayunas con seguridad. También necesitas una hemoglobina A1C. Eso te dará un promedio de 3 meses de cómo ha estado tu azúcar en sangre. Muchos médicos se dedican en ali y no se dan cuenta de que tener niveles crónicamente altos de insulina es tan malo, tan poco saludable y tan patológico como tener un nivel crónicamente alto de azúcar en sangre. Por lo tanto, también te harán un análisis de péptidos y de insulina en ayunas. Esto te dirá si estás comiendo lo suficientemente bajo en carbohidratos como para revertir por completo tu diabetes tipo 2 y mantenerla en remisión o revertida o curada, como quieras decirlo. Creo que si reviertes tu diabetes tipo 2, te has ganado el derecho de llamarla como quieras. Con estos 5 sencillos pasos, muchas personas pueden revertir su diabetes tipo 2 en 1 o 2 meses. Algunas personas que han sido diabéticas tipo 2 durante más tiempo, o que tienen más dificultades. Dejar todos los carbohidratos puede llevar de 2 a 6 meses para revertir por completo su diabetes tipo 2.
Pero cuando entiendes que la diabetes tipo 2 es en realidad un síndrome de sobredosis crónica de los carbohidratos, lo entenderás. Y entonces, si tu A1C mejora a medida que reduces los carbohidratos, pero no vuelve a la normalidad, porque ese es mi objetivo para ti. Mi objetivo para ti es que tengas una hemoglobina A1C de 5, 6 o menos. Ni siquiera quiero que seas prediabético. Quiero que tengas una A1C normal y un péptido C normal. Ese es el punto óptimo en el que estás verdaderamente saludable y la posibilidad de tener una larga vida útil y una larga esperanza de vida están a tu alcance. Tengo cientos de videos en este canal de YouTube que te ayudarán a revertir tu diabetes tipo 2. Son productos que se elaboran en una fábrica y que luego te convencen de que son alimentos, y que van a hacer que tu nivel de azúcar en sangre se dispare, lo que va a aumentar tu nivel de insulina, y nunca, jamás, podrás revertir tu diabetes tipo 2 comiendo estas cosas. El número 2 es que tienes que dejar de comer todos los cereales. Ahora bien, los culpables más comunes son el trigo, el maíz, la avena y el arroz. Estos son los más importantes. Pero en realidad, cualquier cereal va a tener demasiados carbohidratos. Ahora bien, obviamente, como diabético tipo 2, sabes que si comes azúcar, tu nivel de azúcar en sangre aumenta y luego tu páncreas tiene que lidiar con eso. Pero lo que quizás no sepas, lo que mucha gente no sabe, es que cualquier cereal, arroz, avena, trigo, maíz, amaranto, millo, quinoa, cualquiera de estos, se convierte inmediatamente en azúcar incluso antes de que los tragues. La amilasa, que es una enzima en la boca, comienza a descomponer los almidones en azúcar en la boca incluso antes de que los tragues. Así que cuando llegan al estómago, se han convertido en lo que realmente son, que es azúcar. El tercer paso es eliminar todos los aceites vegetales de la dieta. El aceite de canola, el aceite de soja, el de girasol, el de cártamo, el de cacahuete, el de maíz, el de semilla de algodón, todos ellos son inflamatorios por naturaleza. Tienen una proporción muy alta de omega 6 y omega 3. Pero también se oxidan muy rápidamente cuando se cocinan con ellos y también en el cuerpo. Y muchas autoridades, muchos expertos, creen que también contribuyen a la patología o la fisiopatología que finalmente te deja con diabetes tipo 2. El cuarto paso es incluir mucha carne grasa en la dieta. La grasa y las proteínas no aumentan el nivel de azúcar en sangre en un grado significativo. Tampoco aumentan el nivel de insulina en un grado significativo. Así que puedes salirte con la tuya comiendo mucha carne grasa, que es grasa y proteína, además de toneladas de vitaminas y minerales, porque la carne está llena de ellos. Y no vas a aumentar el nivel de azúcar en sangre ni la insulina de forma patológica. El quinto paso es obtener los carbohidratos que consumes de vegetales sin almidón que están sobre la tierra, ¿de acuerdo? Algunas personas pueden revertir su diabetes tipo 2 comiendo 100 gramos totales o menos cada día. Algunas personas tienen que limitar esto más y comer solo 50 gramos totales de carbohidratos cada día. Algunas personas, como yo, tienen que comer 20 gramos totales al día o incluso menos para revertir y mantener revertida su diabetes tipo 2. Puede parecer una tortura ahora mismo para ti seguir una dieta baja en carbohidratos como esta,
pero te permito que la verdadera tortura viene más adelante en la vida si continúas permitiendo que tu diabetes tipo 2 exista y empeore. Ahí es cuando comenzará la verdadera tortura. Pregúntale a cualquier diabético tipo 2 que haya sido de este tipo durante 30 o 40 años, y entenderás lo que es la verdadera tortura. Ten en cuenta estos 5 sencillos pasos. También funcionan para la prediabetes. Además, estas estrategias también beneficiarán a las personas con diabetes tipo 1. Permitiéndoles reducir significativamente su necesidad de insulina y, con ello, ahorrar dinero. Incluso, un diabético tipo 1 podría alcanzar niveles normales de hemoglobina A1C, lo que indica un mejor control de su glucosa en sangre. Ya que mencionamos las pruebas de laboratorio, hablemos de los análisis que debes solicitar a tu médico para monitorear tu progreso en el camino hacia la reversión de la diabetes tipo 2. Primero, es fundamental medir tu glucosa en ayunas. También necesitas conocer tu nivel de hemoglobina A1C, que proporciona un promedio de tu nivel de azúcar en sangre durante los últimos 3 meses. Sin embargo, muchos médicos se enfocan solo en estos valores y pasan por alto un aspecto crucial: mantener niveles altos de insulina de manera crónica es tan perjudicial como tener el azúcar en sangre elevada. Por eso, es importante que también te realicen un análisis de péptidos y de insulina en ayunas. Estos estudios te indicarán si tu consumo de carbohidratos es lo suficientemente bajo como para revertir la diabetes tipo 2 y mantenerla en remisión. Y una vez que logras esa reversión, puedes llamarla como prefieras: remisión, recuperación o incluso cura. Siguiendo estos 5 pasos clave, muchas personas han logrado revertir su diabetes tipo 2 en tan solo 1 o 2 meses. Para quienes han convivido con la enfermedad por más tiempo o tienen más dificultades para eliminar los carbohidratos, el proceso puede tardar entre 2 y 6 meses. Pero cuando comprendes que la diabetes tipo 2 es, en realidad, el resultado de un exceso crónico de carbohidratos, todo cobra sentido. Si bien tu A1C mejorará al reducir los carbohidratos, mi objetivo es que no solo disminuya, sino que vuelva a la normalidad. Quiero que alcances una hemoglobina A1C de 5.6 o menos, evitando incluso el estado de prediabetes. El punto ideal es lograr una A1C normal junto con un nivel saludable de péptidos C. Ese es el estado óptimo en el que tu cuerpo estará verdaderamente saludable, dando la oportunidad de una vida larga y plena. En este canal, encontrarás cientos de videos que te guiarán paso a paso para revertir la diabetes tipo 2 de manera efectiva.